Et nous voilà de retour sur ce karting Genk qui nous réserve pas mal de spectacles depuis le début de ce meeting, le quatrième des 5 meetings de la saison dans cette Yamaha Series Benelux. Nouvelle manche qualificative, la 8e dans la catégorie X30 Junior, avec une grille de départ que vous découvrez si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de la Yamaha Series Benelux. En pole position, on retrouvera le vainqueur du meeting d'ouverture à Mariembourg, Arthur de Donker, avec à ses côtés Stig de Rademacher. 3e position pour Aaron Ueda avec Didier Kreft à ses côtés. 5e position pour Nikita Nikishov qui avait été chercher une victoire dans la journée de vendredi. Il partira 5e, l'Espagnol, avec à ses côtés Max Selin, le pilote finlandais. 7e place pour Maxime Prudent, 8e position pour la féminine du peloton, Eva Dorostein, 9e place pour Achille Gérardin, le top 10 étant complété par Philippe Reis. 11e place pour Marl Taylor, 12e position pour Archie Owen, qui partira donc depuis la 6e ligne sur cette grille de départ. La 13e place est à mettre à l'actif de Luca Pellizzari, le pilote luxembourgeois, passé de la catégorie mini-rookie à la catégorie junior, sans faire donc la transition par la catégorie mini. C'est un beau pari que le luxembourgeois s'est lancé, mais ce sera d'autant mieux pour la suite de sa carrière et pour son apprentissage. Alors, on a ensuite sur cette grille de départ Hill Huntink en 14e position, Senna Pessel 15e. Et on retrouve pour compléter le top 20 Timothée Laussine, Pepijn Steiger, Scott Riley, Sam Geluk et Maurice Verkreuz. One other thing I've noticed, Seymour, Nikita Nikishov and Felipe Reyes might be starting for the dummy grid, but it's over to you for the race start. Voilà pour l'information de dernière minute. En attendant le départ avec donc Arthur de Donker qui s'élance en pole position. Le départ bien donné, ils abordent le premier virage à présent avec quelques contacts et derrière un pilote qui a été envoyé en tête à queue devant Arthur de Donker a pris le meilleur envol. Il conserve donc sa première position. Et derrière, on a deux pilotes de Fusion Racing qui tentent de se placer aux 2e et 3e positions dans cette manche qualificative. Aussi, Quinten Van Leeuwen, le pilote néerlandais qui est le leader de la catégorie au championnat. Il a vécu de mauvaises qualifications. Il est obligé de s'élancer de très très loin sur la grille de départ. Et depuis hier, ces remontées sont assez compliquées pour le néerlandais. Pas du tout le début du week-end escompté pour le leader du championnat. Mais devant, évidemment, on ne va pas l'attendre. Et du côté des protagonistes au titre, on espère qu'on va pouvoir profiter de cette désillusion pour Quinten Van Leeuwen pour marquer des points et pour le repasser au championnat. C'est le cas notamment d'Arthur de Donker, arrivé ici 4e du championnat. Lui qui s'était imposé du côté de Mariembourg lors de la première finale de la saison. Dans le peloton, c'est toujours très très serré. Vous le voyez, avec des pilotes qui tentent de sortir de certains groupes. C'est vraiment très très difficile avec cette catégorie où l'on retrouve un niveau très très élevé depuis le début de cette saison. Yeah, Pepijn Steiger looks to be the Falcon Racing car, the 152 that was turned around out of turn number 6 in that little bit of an incident. So he's lost 11 places, but at the front end of the field, Arthur de Donker, Didier Kreeft, Aaron Vida, Stig de Rademacher, Eva Dodderstein, who made one of the best overtakes yesterday round the outside of turn 3 on de Rademacher. Which then ended up on her social medias, which she then tagged me in, and I've shared the story this morning. But it was a great overtake from one of the 4 finalists for last year's FIA Girls on Track programme, where she joined the likes of Vanessa Silkanaite, who also was competing against Jules Herman in this year's FIA Academy trophies. Just goes to show how small the motorsport world really, really is. Also, along with a great young British driver at the moment, Bella Fairclough. So shout out to those drivers there as well. But
really closing up at the front end of the field after De Donker and Didier Kreeft. Kreeft has already won a heat so far this weekend. De Donker has not, I'm just going to have a look back at my list. No, neither. Adam Vida, and there is a change for the race lead. Switchback attempt here by Arthur De Donker. And so Adam Vida not yet won a heat race. Ava Dorrestein now up into 4th on pure merit. And she's up from 8th on the grid. Aaron Vida up the inside. That's through on Didier Kreeft at turn number 3. Great job there by the 110, youngster from the Netherlands. And, well, there's a little bit more of RG Bardi, a bit Bardi just further back. Achille Gerardin, I think, has just gotten through on Stig de Rademaker. And now Didier Kreeft gets the position back from Aaron Vida, who now falls into the clutches of Ava Dorrestein. So any one of these top 7, which is rounded out by Merle Taylor, who's up 4 spots from 11th on the grid, have an opportunity of winning this race. But at the moment, De Donker has one hand firmly gripped on that. If there was ever a trophy given, it's a virtual trophy. He has one hand on it at the moment with just over 6 minutes to go. La bagarre entre Didier Kreeft, Aaron Ueda et Eva Dorrestein fait les affaires d'Arthur De Donker qui avait pu prendre quelques mètres d'avance, mais son écart a désormais fondu. Et regardez, Arthur De Donker contraint de protéger sa position, de se défendre, et on aura donc d'ici quelques instants, voilà, c'est fait, un quatuor de tête, 4 pilotes pour une seule première place. Arthur De Donker, Didier Kreeft, Aaron Ueda et Eva Dorrestein. 3 Néerlandais face aux pilotes belges installés du côté de Dubaï à présent. Arthur De Donker qui va avoir du mal à résister. Ça c'est clair, c'est annoncé. Avec Didier Kreeft qui est de plus en plus menaçant, le rookie de ce peloton qui va se décaler et peut-être tenter quelque chose à l'intérieur. Ça ne passera pas ce tour-ci. Belle défense de la part d'Arthur De Donker. On sait que ce pilote n'est pas du tout évident à dépasser. Il fait parler son expérience, sa gestion de la course également. Et derrière ce quatuor, on retrouve Stig de Rademacher, Marle Taylor, Achille Gerardin, Max Selin, Luca Pellizzari qui est dans le top 10 et Maxime Prudent. Meilleur tour en course à mettre à l'actif de Max Selin, le pilote finlandais en 56-360, actuellement 8e du classement. Regardez, on a même plus que 4 pilotes maintenant pour la victoire. On a 1, 2 en plus, ça fait 6. Et le 7e et 8e ne sont pas loin non plus, avec Arthur De Donker qui a cédé le leadership à Didier Kreeft et qui se voit maintenant subtiliser la 2e position par Aaron Ueda. La 3e place menacée également. Oh, Eva Dorrestein qui est passé à la 3e position. Arthur De Donker se retrouve 4e. Oh, que les temps sont durs pour celui qui s'est lancé en pole position. Et derrière, Alex, ça a été très très serré avec le pilote Tony Kart. Yes, definitely the case. And that just goes to show how much these drivers want it. Because you've now got Kreeft, Vida, Dorrestein rounding out the top 3. De Donker 4th. And then De Rademacher, Marle Taylor, I believe that is in the 103, rounding out the top 6. No, it could be actually Achille Gerardin. Taylor looks to have dropped down to 7th position. 3.5 minutes to go. The floodgates have royally opened at the sharp end of the field. More than 3 at least drivers can win this race. This is going to be the top 8, covered by 2.4 seconds. 3 minutes to go, and it's still all to play for in this 8th heat out of 10. We've got 2 more to go after the lunch break at 2:30 and 2:50 p.m. this afternoon. More battles up and down the order because Quintin van Leeuwen is close to securing a top 15 position. Remember, Van Leeuwen, who is the fastest driver out on track overall with the 56.218 as the fastest lap, had no luck in qualifying whatsoever. Qualified nigh on bottom of his group
and has had to exercise damage control. The big problem is, if Van Leeuwen hasn't done enough to try and get himself into the A final, he may not even be in the B final. If he's in the bottom 5 overall, that is it. Quinten Van Leeuwen is going to have to say, I've got everything to gain and nothing to lose at the Marienborg finale in the second week of October. But Eva Dorrestein now runs second on pace. 2 minutes to go, and she is not too far behind Didier Kreeft, who won the opening qualifying heat of the weekend yesterday. Ouais, 2 minutes encore avec Didier Kreeft toujours bel et bien en tête. À la deuxième position, on retrouve Eva Dorrestein, à présent passée dans le premier virage. Et puis parmi les informations à vous donner, c'est la remontée de Quinten Van Leeuwen qui a gagné 17 positions et qui se retrouve désormais à la 13e place. Just over a minute and a half remains, plus an additional lap in this 8th Junior X30 heat. Kreeft looks over the right shoulder. Dorrestein, 3.5 tenths behind. Then Vida, then De Donker, then De Rademaker, Jardin, Soulin, Taylor, Scott Riley, now 9th out of Senna Pessel, who completes the top 10. But Didier Kreeft looks to be opening up that gap, extending it ever so slightly between himself and the young lady from the Netherlands, Eva Dorrestein, who for the opening 2 rounds of this championship season has been classed as the best lady. The other person to secure that award this year, Annabelle Briand in Senior X30. But more to the point, can Eva Dorrestein make the breakthrough? Can she get close enough? Time is not on her side, but it's on the side of Didier Kreeft at the moment. Down through out of turn number 11 come the leaders. We're going to go on to our penultimate lap, lap 11, as a move now happens and a change. Achille Jahadin makes up a place, and up to 7th. Through on Merle Taylor goes the 133. 2 laps to go, and Didier Kreeft has a lead of over 4.5 tenths of Eva Dorrestein. The leaders make their way through into the Europlan once again, and the lead is extensive now. Eva Dorrestein looks to be behind Adam Vida, and so Eva Dorrestein now 3rd, ahead of Arthur de Donker from representing the UAE, the RSD karting driver. And de Donker signaling to Dorrestein, saying, right, we've got to get the pace up here. 1 lap remains, and we've already had we've had a double winner so far this weekend. Eva Dorrestein going on to the last lap, loses out. Oh, we've had 1 go backwards out of the final corner, possibly a back axle or engine seize, heading into the exits of turn number 12, and that was Merle Taylor. Merle Taylor out, going on to the final lap, and she was running 8th. But Didier Kreeft, the rookie, one of 2 rookies that has secured a heat win this weekend. Louis Bazire won Heat 7, and Didier Kreeft looks over his right shoulder to see where Adam Vida is as we head into the penultimate corner out of turn number 11. Louis Bazire has 2 wins. Now add to that from the Netherlands and Fusion Motorsport, it's Didier Kreeft that takes a win on Heat 8 by over 5.5 tenths of a second ahead of Adam Vida. Arthur de Donker, Eva Dorrestein, Max Sulin, Stig de Rademaker, and Achille Jahadin ran out the top 7. But what a result for the championship leader. Back on fire is Quinten Van Leeuwen from the Falcon Racing team, up 22 places to finish 8th. And that's ahead of Senna Pessel and Edouard Godefroy, with Scott Riley, Archie Owen, Luxembourg's Lucas Pellizzari, Gil Huntink, Sarah Iffert, Maxime Prudent, Hugh Grana, Nikita Nikishov, Denis Kozlowski, Pepin Steiger, Sam Goluk, Finn Albers, Nilas Malik, and Andrea Galimberti, Timothy Lahoussin, Vigo Moons, Maurice Verkruijs, Matisse Londen, the last of the classified finishers. A real shame for Marla Taylor, was running 8th and then ended up backwards
into the local scenery off of turn number 12. Finishes 2 laps down. Yves Rie and a non-starter for Fusion Motorsports, Felipe Reyes. So that's Cleef with another win this weekend. At Avida, De Donker, Dorrestein and Max Sulin rounding out your top 5 for X30 Junior. Heat 8, Groups B versus D.